Hello everyone, welcome back to my channel. In today's session, we are going to solve an important problem on series RLC circuit. Step by step, we will calculate the impedance, current and power factor for a circuit connected to an AC supply. Here is the problem. A series RLC circuit with R is equals to 50 ohm and C is equals to 25 microfarad, L is equals to 0.15 Henry is connected to a 230 volt 50 Hz AC supply. Calculate impedance, current and power factor. So we are given resistance R is equals to 50 ohm, inductance L is equals to 0.15 Henry, capacitance C is equals to 25 microfarad, which we are converted into farad. 25 into 10 raised to minus 6 is converted in farad. Supply voltage V is equals to 230 volt and frequency F is equals to 50 Hz. We need to calculate the impedance Z, current I and power factor is equals to cos phi. First, we know the formula for impedance. Z is equals to under root R square plus X square, as X is equals to XL minus XC, as we know the total reactance is the difference between the inductive reactance and capacitive reactance. So first calculate reactance of inductor and capacitor. The inductive reactance XL is given by XL is equals to 2 pi FL. This is the formula. So we know values of pi, F and L. Here XL is equals to 2 into value of pi is 3.14 into frequency we know 50 Hz and L is equals to 0.15 Henry. So answer is 47.1 ohm. And next we need to calculate the capacitive reactance. Xc is the formula given by X is equals to 1 divided by 2 pi Fc, as we know values of all these circuit components. So answer is 127.3 ohm. So calculate the net reactance. The total reactance X is equals to XL minus XC is equals to 47.1 minus 127.3 is equals to minus 80.2 ohm, and we get the value of total reactance. X is equals to minus 80.2 ohm. Then we have to find impedance of the circuit is given. Z is equals to under root R square plus X square. We are getting the value of X, the total reactance. Put the values in this formula and we get the value of total impedance, that is 94.5 omega. So next is current. We have to calculate current. The current I is given by Ohm's law. As we know, I is equals to V by R. Here Z represents the total opposition to current, including resistance and reactance. That's why we are replace R by Z. So the formula is I is equals to V by Z. I is equals to, as we know, value of voltage 230 volt and the impedance value is 94.5 omega. So answer is 2.43 ampere. Then the power factor, we have to calculate the power factor. Power factor cos pi, as we know, R by Z. So as we know the value of resistance 50 ohm and Z impedance is equals to 94.5 omega, and we get the value of power factor is 0.529. So repeat बघा, आपल्याला प्रॉब्लेम दिला series RLC circuit with R is equals to 50 ohm and C is equals to 25 microfarad, L is equals to 0.15 Henry is connected. सो आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, कॅल्क्युलेट इम्पिडन्स, करंट आणि पॉवर फॅक्टर. गिवन मध्ये आपल्याला रेजिस्टन्स दिलाय
इंडक्टन्स दिला आहे, कॅपॅसिटन्स दिला आणि सप्लाय व्होल्टेज आणि फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. तर आपल्याला इम्पिडन्स काढायचा असेल तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती झेड इज इक्वल्स टू √R² प्लस x². एक्स म्हणजेच काय असणार आहे, XL मायनस XC म्हणजेच काय, इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स मायनस कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. तर आपल्याला व्हॅल्यू भेटणार आहे. इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्सचा फॉर्म्युला काय बघा, XL इज इक्वल्स टू 2πfL. याची व्हॅल्यू माहिती आहे, आपल्याला इथं पुट करा आणि तुम्हाला आन्सर भेटून जाईल. नंतर तसंच नेक्स्ट कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्सचं कसं असणार आहे, फॉर्म्युला XC इज इक्वल्स टू 1/2πfC. याच्यामध्ये व्हॅल्यू ठेवलं तर आपल्याला आन्सर भेटून जाईल. ठीक आहे. एक्स इज इक्वल्स टू काय केलं आपण, XL मायनस XC. त्याच्यामुळे काय भेटलं आपल्याला, नेट रिॲक्टन्स भेटला आहे. नेट रिॲक्टन्स आपल्याला व्हॅल्यू काय भेटली, -80.2 ओहम. देन नेक्स्ट इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, झेड इज इक्वल्स टू √R² प्लस x². R² व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, x² पण व्हॅल्यू माहिती आहे. आपण या फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुट करून आपल्याला आन्सर भेटलेला आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट काय, कॅल्क्युलेट करंट. करंटसाठी ओम्स लॉ यूज केला आपण, I इज इक्वल्स टू V/Z. ठीक आहे. झेड रिप्लेस केला आपण, कसं R रिप्लेस केला आपण झेडसाठी. ठीक आहे. झेड म्हणजेच काय असणार आहे, झेड रिप्रेझेंट्स द टोटल ऑपोजिशन टू करंट इन्क्लुडिंग रेजिस्टन्स अँड रिॲक्टन्स. दॅट्स वाय वी आर रिप्लेस्ड R/Z. I इज इक्वल्स टू Vची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला आणि झेडची व्हॅल्यू माहिती आहे. ठीक आहे. हे व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुट करून आपल्याला आन्सर भेटले करंटसाठी. नेक्स्ट पॉवर फॅक्टर माहिती आहे आपल्याला, पॉवर फॅक्टर इज इक्वल्स टू cos π R/Z. आरची व्हॅल्यू माहिती, झेडची व्हॅल्यू माहिती. या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवून आपण पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू आपल्याला भेटलेली आहे. याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला फॉर्म्युले व्यवस्थित लक्षात ठेवून त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करून आपल्याला आन्सर काढायचं आहे. ठीक आहे. सो we solve this RLC circuit problem step by step. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to my channel for more educational content. Thank you for watching and I will see you in the